Very good morning to everyone. எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு. ஸோ இந்த செஷன்ஸ் நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூபிஎஸ்சி மெயின்ஸ் GS1 அண்ட் ரெஸ்பெக்டிவ் 1, 2, 3, 4, 5 மெயின்ஸுக்கு எப்படி கரண்ட் ஃபேக்ட்ஸ்ல இருந்து நிறைய டேட்டாஸ் நம்ம சர்வே பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் இஸ் a view of the classes. Yes. When we discuss about the news, the Supreme Court impledes NHRC, that means National Human Rights Commission, and NCW, National Commission for Women, in that case of Muslim personal law case. Yes, this is that news. So in the news நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கறத தான் நம்ம பார்க்க போறோம். நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் கவர்மெண்ட் பாலிசிஸ் அண்ட் கவர்மெண்ட் இன்டர்வென்ஷன்ஸ் எல்லாமே ஒன் ஆஃப் தட் டிஸ்கஷன்ஸ் தான். GS1லயே நம்ம கேட்க சான்சஸ் இருக்கு, அதே நேரத்துல GS2லயே நமக்கு கேட்க சான்சஸ் இருக்கு. எஸ், லெட் வி டிஸ்கஸ் வாட் இஸ் த டிஸ்பியூட் ஃபர்ஸ்ட். ஒரு டிஸ்பியூட்டை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதுல ஒரு ஃபேக்ட் என்னன்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கணும். பிகாஸ் அப்படின்னா தான் நம்ம டிஸ்பியூட்டை எக்ஸாக்டா ஃபைண்ட் பண்ண முடியும். எஸ், the several petitions have been listed in the Supreme Court challenging the constitutional validity of the practice of polygamy and nikah halala. இதுதான். ஸோ பாலிகேமி இருக்கக்கூடிய நிக்கா ஹலலா, ஸோ பாலிகேமி நிக்கா ஹலலா கூடிய பிராக்டிஸ் ஆக்டிவிட்டியில ஸோ கான்ஸ்டிடியூஷனல் வேலிடிட்டியை வந்து வயலேட் பண்ணுதா அப்படிங்கிறது தான் நம்ம பார்க்குறோம். எஸ், இது சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு ரிலிஜன்ஸ்க்கும் ஒரு ஸ்பெசிபிக்கான ப்ராக்டிசஸ் இருக்கு. அந்த ப்ராக்டிசஸுக்கு கான்ஸ்டிடியூஷன்ல நம்ம ரைட்ஸ் இருக்கு, ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்ல ரிலிஜன்ஸ்க்கு நம்ம ரைட்ஸ் இருக்கு. ஒவ்வொரு மதத்தினருக்கும் அவங்களுடைய மத வழிபாடு, மத கலாச்சாரத்துக்கு தனித்துவமான மரியாதையும் தனித்துவமான சுதந்திரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அந்த சுதந்திரம் அதே நேரத்துல ஒரு இண்டிவிஜுவலா இருக்கக்கூடிய ஸோ ஈக்குவல் டு ரைட்ஸ், அந்த மாதிரி ஆர்டிகல் 14 அண்ட் ஆர்டிகல் 15 அண்ட் ஆர்டிகல் 21 ரைட் டு லைஃப் அப்படிங்கிற விஷயத்தை அது பாதிக்கக்கூடிய இருக்குதா, அப்படி இருந்தா அது கான்ஸ்டிடியூஷன்ல வந்து வயலேட் பண்ணுமா பண்ணாதா அப்படிங்கிறதா வியூ. எஸ், இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம். எஸ், let me discuss first of all what is that dispute. Petition filed demanding a ban on polygamy and nikah halala so practices. ஸோ இதை வந்து தடை செய்யணும் அப்படிங்கிறதுல ஆரம்பிக்கிறாங்க. பிகாஸ் ஆஃப் தட் செக்ஷன் 2 ஆஃப் தட் முஸ்லீம் பர்சனல் லா அப்ளிகேஷன் ஆக்ட் ஆஃப் 1939. ஸோ இதை ஷார்ட் என்ன சொல்லணும் பார்த்தீங்கன்னா ஷரியத் அப்ளிகேஷன் ஆக்ட்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த முறையில் இருக்கக்கூடிய செக்ஷன் 2 அப்படிங்கிறது தான் பாலிகேமி அண்ட் நிக்கா ஹலலா திருமணங்களுக்கு அது பெர்மிஷன் பண்ணுது, அதனால அதை பேன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த டிஸ்பியூட் ஆயிருக்குங்க. வாட் இஸ் த டிஸ்பியூட்? தட் மீன் த பெட்டிஷன் டிமாண்டிங் பேன் பாலிகேமி அண்ட் நிக்கா ஹலலா. So under that section 2 of the Muslim personal law in that Shariat application act அப்படிங்கிறது தான். Let me discuss one by one. What about the Shariat law and what about the nikah halala process? Nikah halala is not a law. Nikah halala is one of the function னு சொல்லலாம், அது process கூட சொல்லலாம், process னு நம்ம சொல்லலாம். What about the Shariat அப்படின்னா the men are allowed to practice polygamy and they can more than one wife at the same time. So at the same time, we got to discuss about that nikah halala. So it is the process in which a Muslim woman has to marry another person and get divorced from him before being allowed to marry her divorcee husband again. So இந்த விஷயங்களை பார்க்கும்போது செக்ஷன் 2 ஆஃப் தட் ஷரியத் ஆக்ட் 1939 ரெஃபர் பண்ணும்போது ஸோ அது ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் மேபி இட்ஸ் தட் வயலேட்டிவ் அப்படிங்கிறதா. வயலேட்டிவ்னா மீறு இருந்துங்க, ஒருவேளை மீறுமா ஆர்டிகல் 14 அண்ட் ஆர்டிகல் 15 ஆர்டிகல் 21 மீறுமா, அப்படி மீறுகிற பட்சத்துல அதை பேன் பண்ணலாமா அப்படிங்கிறதுல பெட்டிஷன்ஸ் வந்து ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்க. சுப்ரீம் கோர்ட் ஃபைலிங் எடுத்து ப்ராசஸ் இன் பெண்டிங்ல இருக்கு. So that's why the Supreme Court implemented that NHRC and NCW in that Muslim personal law. So National Human Rights Commission and National Commissions of Women also implemented. Yes, அதான் நோட்டீஸ் இஷ்யூ பண்ணிருக்காங்க. So we have then here we have to discuss about the constitutional view. Constitutional view என்ன, இது வயலேட் பண்ணுமா, அப்படி என்ன வயலேட் பண்ண போகுது அப்படிங்கறத ரெஃபர் பண்ணலாம். What about the constitutional view? Article 14 that you know very well that right to equality. Article 15 prohibition of discrimination on grounds of religious, race, caste, sex or the place of birth. At the same time, Article 21 the right to protection of life and personal liberty. Yes, right to life அப்படிங்கிறது தான். So Article 21. So constitutional view. இந்த ஒரு விஷயம் எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றோம்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு உமன் வந்து ஒரு கேஸ் ஃபைல் பண்றாங்க. என்ன அப்படின்னா நிக்கா ஹலலா ப்ராசஸ் படிதான் பிரிஞ்சு போனது கணவனை மறுபடியும் திரும்ப மேரேஜ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற விஷயத்துல அவங்க
தள்ளப்படுறாங்க. அதை எதிர்த்து அவங்க ஒரு கேஸ் ஃபைல் பண்றாங்க. ஸோ இந்த நிக்கா ஹலா ப்ராசஸ் வந்து பிளான் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி இது மாதிரி நிறைய கேசஸ் வந்து இந்தியாவில் நிறைய ஹைகோர்ட்ஸ்ல பெண்டிங் இருந்திருக்குங்க. ஸோ ஆல் ஓவர் தட் ஸோ சுப்ரீம் கோர்ட்ஸ்லயும் அது இன்னும் பெண்டிங்ல இருக்கு. தட்ஸ் மீன் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். செவரல் பெட்டிஷன் ஹேவ் பீன் லிஸ்டட் இன் த சுப்ரீம் கோர்ட் சேலஞ்ச் த கான்ஸ்டிடியூஷனல் வேலிடிட்டி ஆஃப் த பிராக்டிஸ் ஆஃப் polygamy and nikah halal. Yes. Apart from that, so one of that argument is that the constitution does not touch upon the personal law because Muslim law is a personal law. So the constitution does not touch upon the personal law, and therefore the Supreme Court cannot examine the question of constitutional validity of the practices. Even the apex court and various high court have on earlier occasion refused to interfere with the practices sanctioned by personal law. Personal law வந்து கான்ஸ்டிடியூஷன் படி ரிலிஜனுக்கு சுதந்திரமாக கொடுக்கப்பட்ட ஒரு அமைப்பு. ஸோ அதனாலதான் அந்த கேஸ் வந்து கான்ஸ்டிடியூஷன் பெஞ்ச்ல அவங்க ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்க. The 5-judge constitution bench so implicated the National Human Rights Commission, the National Commission of Women, and the National Commission of Minorities as parties in that batch of petition challenging the Muslim personal law practices such as polygamy and nikah halal அப்படிங்கிறது தான். So argument நம்ம தெளிவா டிஸ்கஸ் பண்ணி பார்த்தோம். Because it is contended the constitution does not touch upon the personal law and therefore the Supreme Court cannot examine the question of constitutional validity. At the same time, the petitioner clearly explained what did explain that mean the personal law practices violate the section 494 of that Indian Penal Code. Yes. So then we have to discuss about that. What about that 494 IPC? It means marrying again during lifetime of husband or a wife, an offense punishable with imprisonment up to 7 years and fine. This is a constitutional view with respect to that IPC Indian Penal Code. Yes. So more or less at the same time, All India Women Personal Law Board had filed an application in this case contending that it was a cultural issue. The constitution allowed the continuancy of the different practices of the various religions until the state succeed in its endeavor to secure a uniform civil code. At the same time, the personal law don't fall within the definition of law under the Act number 13 of Constitution. This point most important. The personal law don't fall within the definition of law under the article number 13 of the Constitution. It has been put forth by that All India Muslim Personal Law Board. Yes. So very simple. அதாவது மதம் ரீதியா சில பிராக்டிஸ் பண்றதுக்கு எல்லா மதத்திற்கும் உரிமை இருக்கிறது போல மத பழக்க வழக்கங்களுக்கு உடைய சில விஷயங்கள் வந்து அது கான்ஸ்டிடியூஷன் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸை வயலேட் பண்ணுமா அப்படிங்கிறது தான் கொஸ்டின். எஸ். At the same time, not only that in practice in Muslims law, and there are other religions personal law in India. For illustratively, Hindu Succession Act in the era of 1956. That means it lays out guidelines for property inheritance among the Hindus. And Parsi Marriage Act in the era of 1936, it lays out rules to be followed by the Parsis according to their religious traditions only. Yes. A Hindu Marriage Act in the year of 1955, it had codified law related to marriage. So அப்படிங்கிறது தான். அப்போ பர்சனல் லா அப்படிங்கிறது நாட் ஒன்லி தட் இன் முஸ்லிம்ஸ்ல மட்டும் இல்லைங்க, அதர் ரிலீஜியன்ஸ்ல இருக்கு. ஸோ அது வந்து ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ல வந்து வயலேட் பண்ணுமா பண்ணாதா அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் தான் இருக்குங்க. எஸ். The final question, whether the Sharia Application Act in India is unchangeable. இது மாற்றத்தக்க கூடியதா அல்லது கான்ஸ்டிடியூஷன் இதை வயலேட் பண்ணுமா பண்ணாதா அப்படிங்கிறத முடிவுக்கு வரணும். The Honorable Supreme Court shall be decided. அவங்க தான் முடிவு பண்ண முடியும். So it is in process, cases in process pendingல இருக்கு. The applicability of the Sharia Act has been controversial over the years. There have been previous instances when the issue of the protection of women's right as part of the broader fundamental rights came into conflict with the religious rights. Yes, the Supreme Court presently also issued notice to NHRC and NWC and seeks censored view also. Yes, then after finding out that decision of the Supreme Court of India, it may only be concluded and further discussed. Yes, so I hope that you can clearly understand what about the present news and its facts and disputes and findings. Yes.
கடந்த 2017ஆம் ஆண்டு இதே மாதிரி ட்ரிபிள் தலாக் அப்படிங்கிற சீக்வன்ஸ் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் கொடுத்திருந்தாங்க. அது எல்லாருக்கும் ரெமம்பரன்ஸ் இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ அது போல இந்த ஹலா நிகா ஹலலா அப்படிங்கிற விஷயத்துல என்ன மாதிரி முடிவு வரப்போகுது, அது கான்ஸ்டிடியூஷன் பெஞ்ச் என்ன முடிவு எடுக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத கண்டினியூஸ் நியூஸ் நம்ம அப்டேட் பண்ண முடியும். எஸ், பேசிக்ஸ் சில விஷயங்கள் புரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். In further updates, we have discussed in detail. Yes, thank you. It was nice talking with you, all of you. Thank you. உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம்.